This I conference think will now be recorded. okay. Um, let me cut it. So fine. Yesterday we discussed about data types and then what is a basic function. Okay, right? Now we will do one thing. We will discuss about operator base. Okay. So how do we execute this using node operators JS. That's how we execute. Now we have no code here. So we have different operators. Okay, I'll just add them here one by one. So we have plus for addition, minus for subtraction, and then asterisk for multiplication, this backslash for division, modulus for with the remainder, plus for increment, minus for decrement. So if you see this, this is very straightforward. Okay, let me start with an example where a equal to 10 plus 20, and then console.log a. Let us see what's going to happen. This has just added 10 plus 20 is 30. This is printing 30 here. So this is very straightforward. Now what I'll do is I'll make where b equal to 3 plus I will give money. Control S. Then I will console.log b. Now I am trying to add two strings. Now what happened is this has added Sri money. I mean after Sri I have space also. This is not addition. So basically if you try to add two strings, no, what will happen is it will concatenate. This is called as concatenation. It will just add next string right after the first string. So I'll do one more thing. Now I'll see where C equal to 10 plus 3. Okay. Console.log C. Let us see what happens now. Now you can see what happened is we tried to add one number and then string. In that case also it will what will happen is concatenation. Now I'll do one more thing. I will add one more plus here. Let us name it 30 node operator dot. Okay, to make it more clear I will add space here. Now what you can see is 40 space 3. So here what happened is, so operations basically in operations in JavaScript will start happening from left to right. So if you observe line number 8, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ 10 ఉంది, 10 plus 30 40 అయింది, 40 plus 3. So this is a number that is a string, so concatenation will happen. So 40 plus 3, 40 space 3, this is what we will get. That is how concatenation works. Okay, I hope that is clear. Same thing will happen with minus and then asterisk. So I'll just make it asterisk so that multiplication operator will also be clear for you. Okay, now you can see 10 into 20, we have 200 here. That's what it is. Now we have division. Now I'll make this 100 divided by 20. Let me log. So 100 divided by 20 is 5, right? We know that the device, what is that coefficient? Yeah, that is 5.
So this is a division operator, quite clear. Now I'll make modulus and I'll make this 103. So what did I say? I said modulus will return as remainder, right? So you can see here. So if you divide 103 by 20, 25 is 100, 3 is the remainder. That's what we got. That is how basic operators work. Okay. Next, we have something like I'll show you one more important thing. Okay, where x equal to 20. Okay, now what I'll do is x plus equal to 30, and I will console dot log x. So now if you observe, okay, I'm just commenting this out, hoping that that is all clear for you. Control please. Hmm. Okay. Now what got logged here is 50. So plus equal to, this is equivalent to x equal to x plus 30. Okay. This is equivalent to x equal to x plus 30. In a short way, we can write it this way also. That's what it is. The same kind of operation can be applied for minus, asterisk for into, and everything. So when it is asterisk, what happens is x into 30. 20 into 30, it will be 600. That is how this works. This is also a kind of operator. Next, we have comparison operators. We have studied this in our childhood also. Now what I will do is console.log 30 greater than 20. Okay, let us see what is the output that we get. True, because 30 is greater than 20, right? This is true. So when you use this comparison operators, it will return boolean. అది ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అనేది మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. సో హియర్ 30 is greater than 20. So it has written true. I'll do the same thing. So now 30 is not greater than 200. This is false, right? So it is returning false. This is an example for one more logical operator. So like this we have greater than, this is less than, greater than or equal to. So what is greater than or equal to means, let us say now I'll keep it 30, greater than or equal to 30. Now what we got is true, because 30 is not greater than 30, but 30 is equal to 30. So greater than or equal to, either one of this, if one of this is satisfied, this is going to return true. That's what it is. Okay, next. And one more important thing. Okay, now we have a if condition. Okay, let us not talk about if condition at all. So from yesterday's class, it was clear. Let me create one more file for to talk about function.js. So function numbers. I am naming this as a numbers. I am naming this function as a number. Okay, this will return basically some number. Now this function has a duty. దీని డ్యూటీ ఏం రా అంటే దిస్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ సమ్ నంబర్. ఆ నంబర్ని ఇక్కడ నుంచి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో హౌ డు వి కాల్ దిస్ ఫంక్షన్? numbers. Okay, now let us run
function.js. Command yes. Okay. Now this is returning number and we are not storing it any place. Okay. Where x equal to numbers and then let us log console.log x. Control yes. I will run this. Now what happened here is we have defined a function. ఒక ఫంక్షన్ ని స్టార్ట్ చేసి we gave it a name numbers and that function's duty is to return this number. సో అది ఏం చేస్తున్నాం అంటే వేరియబుల్ x ఈక్వల్ టు వీఆర్ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది దిస్ నెంబర్ విల్ బి రిటర్న్ అండ్ దట్ నెంబర్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ x అండ్ వీఆర్ లాగింగ్ ఇట్ హియర్. దాన్నే మనం ఇక్కడ లాగ్ చేస్తాం. సో దిస్ నెంబర్ ఈస్ గెటింగ్ logged in our console. This is a very basic thing. So any questions on this? This is very clear, right? I'll take that as no questions. This is very clear. Now we have one more thing. Okay, I will pass an argument. Okay, and I will return the same thing. Now what happens over here is now I am passing 50 here. So this 50 is passed as an argument and this is accepting one variable. Okay, this 50 will go and store in data and that whatever that is stored inside data will be returned. So I am expecting this to log 50 now. Okay, this has logged 50. Now I'll expect this to log 5000. Okay, this has logged 5000. Now we will have multiple arguments also. Data 2. Okay, then I will say return. Before returning we will just log console.log data comma data 2. Okay, now let us see. Okay, this has logged both the values. So you can pass multiple values also and function can accept multiple arguments also. This is clear. Okay, now this is not the only way to create a function. In the latest versions of JavaScript we have one more thing also. So let us say I'll name it const fn equal to I'll take the same logic. Okay, control C, control V, and then these two things. Now what I will do is let me just comment this line and fn 500 comma 200. Okay, control yes. Now you can see ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే సో మనం ఫస్ట్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం ఫంక్షన్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి దెన్ యూ విల్ గివ్ ఎ నేమ్ టు దట్ ఫంక్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మెట్ టు రైట్ ఏ ఫంక్షన్. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ వే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యారో ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఈ యారో ఫంక్షన్స్ ఎందుకు వచ్చారంటే టు మేక్ కోడ్ లుక్స్ మోర్ సింపుల్ అనమాట. This is one advantage. There is also one more performance advantage which we will discuss when you get into the advanced stage anamata. If I tell you now you will get confused. For now don't worry, this is also one more way of writing function. And hello, yes, does someone has doubt? ఏదైనా డౌట్ ఉందా బ్రో ఎవరికైనా? Okay, I'll take that as no. Now what I will do is I will remove these brackets. I will remove this return statement.
Okay, now let us see. I'm executing this. Would you observe yesterday I did not use flower brackets also. If you are using arrow functions, you can write the logic within the same line also. See how simple this is. This is one more advantage of this one. Okay, so with all this, I will take operators is covered and functions is covered. Now let us go for conditions. That is, now what are conditions? So this is a basic thing to console console.log true value. Okay, blah blah blah, whatever it is. Now if I run this, condition.js, so this value got logged. Okay, if I just make it false, I will make this false. Okay, now you can see this didn't get logged. ఇది ఇక్కడ లాగ్ అవ్వలేదు. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే on certain condition, if you want to do something, so you have this if condition. If condition అంటే ఏంటంటే, usually when you think about English language generally also, బేసిక్ స్టేట్మెంట్ ఏమంటే ఐ విల్ ఈట్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ హంగ్రీ. నేను ఆకలిగా ఉంటేనే తింటాను. అలాగే ఒకటి ఏదైనా ట్రూ అయితేనే దీని లోపల ఉండేది ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యి అని దీని మీనింగ్. ఓకేనా? వెన్ దిస్ ఇస్ ట్రూ, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్. సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఆల్సో, ఎల్స్. Okay, when that is not true, console.log false got executed. Okay, let me run this. Now you can see, because this is false, else అది ట్రూ కాలేదు కాబట్టి else block is getting executed. Okay na? Now I have hard coded this value. Okay, I have hard coded this value as false. Now we'll do something. Okay na? We know that comparison operators will return boolean. Okay, now I'll say var x equal to 10, var y equal to 20. Now I will check x equal to y. సో ఈ ఇఫ్ కండిషన్లో ఇక్కడ వీ విల్ చెక్ కండిషన్. ఆ కండిషన్ ఏమరా అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అయితే యూ ఎగ్జిక్యూట్ the code inside this block. This is what the meaning of this. To show you, I will just run this. Now you can see else got executed. ఎందుకంటే x is equal to y అయితేనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. x equal to 10 ఇచ్చాం, y equal to 20. Okay, now what I will do is I will make it 10. See, now this got logged because x is equal to y, because 10 is equal to 10. The same thing will happen in the case of strings also. So I will name it as 3, and I will name it as 3. Now you can see, because x and y, they are all equal, both 3 and 3 are, they are same, right? There is no difference between them. Now I'll make them false intentionally. Now false got executed. So this is how conditional if and else block will work. Okay, I am hoping this is clear till here. Just a second, guys. Now this is a this is what this operator used to
compare whether two things are equal or not. Now in interviews, if you had attended interviews independently, many times you would have got this question, difference between double equals to 1, triple equals to. I will show you what the difference is. Okay, let me comment this out. Control key C. Okay, now I have those two things, control X and control V. What I will do is I will give 10. I will give 10 for Y also. Now I will log console dot log X equal to Y and console dot log X triple equals to Y. Okay, now let me run this. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వీఆర్ లాగింగ్ ఇన్ టూ ప్లేసెస్ 12 అండ్ 13. సో మనకి ఇక్కడ ఏం లాగ్ అయింది, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై, ఫస్ట్ ట్రూ లాగ్ అయింది, తర్వాత ఫాల్స్ లాగ్ అయింది. ఇక్కడ జస్ట్ విజువల్లీ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంది. వీ హ్యావ్ యూస్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ దెన్ ఆన్ లైన్ నెంబర్ 13 వీ హ్యావ్ యూస్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్స్ టు. ఓకే, నౌ లెట్ అస్ సి. ఇక్కడ ఏం రా అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10 నేను ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో ఇచ్చాను, అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ నంబర్ టైప్. ఓకేనా, నిన్న క్లాస్లోనే చెప్పుకున్నాం. సో వెన్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ డబుల్ ఇన్వర్టెడ్ కోట్స్, it is a string, but y is equal to 10, this is of type number. So when you use only double equals to, what JavaScript will do is it will only check the value inside that value మాత్రమే కంపేర్ చేస్తుంది. In that case 10 is equal to 10, but when you use triple equals to, this will check the value as well as its type. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ అవుతుంది, వై టైప్ వచ్చేసి నెంబర్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ ఫాల్స్, విచ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్. ఆ రెండు టైపు ఈక్వల్ కదా, సో ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ఫాల్స్. ఓకే, క్లియర్. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్స్ టు. I will just comment this out. Okay, let me take them. Okay, now so in addition to this, control K U, control K U, we have else if also, and then else if again, and then else. So this will again take conditions. I will just hard code the values. False. I will log console.log second else if. Okay, console.log else log. Now let me run this. So ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై, ఈ రెండు వాల్యూస్ ఒకటే కాబట్టి దిస్ ఈస్ టు దిస్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి లైన్ నెంబర్ 5 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. నన్ ఆఫ్ దీస్ లైన్స్, లైన్ నెంబర్ 6 నుంచి ఈ బ్లాక్ అవ్వచ్చు, ఈ బ్లాక్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ దిస్ ఎల్స్ బ్లాక్ అవ్వచ్చు, ఇవి ఏవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. సో వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్, ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్స్, ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఒక్కటి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిందంటే నన్ ఆఫ్ ది అదర్ థింగ్స్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. నౌ what I'll just make it false. We will see.
Okay, now if you see what happened, else block got executed because first it will check this if condition. If x equal to y, 14 is not equal to 10, this is false, and this will come here. Else if ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ దిస్ విల్ చెక్ ది కండిషన్ హియర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ రిటర్నింగ్ ఫాల్స్. మనం దీన్ని కూడా డైరెక్ట్గా ఫాల్స్ అని పెట్టాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ హియర్. ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చెక్ చేస్తే మనం కూడా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఫాల్స్ ఇచ్చాం. అది కూడా ఫాల్స్ కాబట్టి ఇట్ విల్ ఫైనల్లీ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎల్స్ బ్లాక్. నౌ విల్ డూ సంథింగ్. ఐ విల్ మేక్ ఇట్ ట్రూ. ఓకే, నౌ వాట్ హ్యాపెండ్, దిస్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎందుకు అంటే x equal to y, this is true, 10 is not equal to 4, and else if మనం డైరెక్ట్గా ట్రూ ఇచ్చాం. సో దిస్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో లైన్ నెంబర్ 8 to 12 this is not getting executed ఎందుకంటే the condition got satisfied here. That is how it will work. Line by line work అవుతూ ఉంటుంది. So you are going to see such conditions when you work in real time also. Now we'll do one thing. So I'll again put this back as 10. ఓకే, నో లెట్ us ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు మనం చూస్తే మళ్ళీ లైన్ నెంబర్ 5 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 6 కూడా ఎల్స్ ఇఫ్ ఇక్కడ కూడా ట్రూనే ఉంది కదా, ఇది ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదంటే దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. ఈ బ్లాక్స్లో ఒక్క బ్లాక్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ కండిషన్. దిస్ ఇస్ ఆల్ చైన్డ్ వన్ టు అదర్. సో ఎప్పుడైతే ఇఫ్ ఇది ట్రూ అయిపోయిందో ఓన్లీ దిస్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇక్కడ దాకా ఎల్స్ దాకా ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అంటే ఇట్లా రాస్తే ఇది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అంటే అలా కాదు. Now let us say if I have something here, console.log all done. Okay, I will run this. See, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఈ కండిషన్స్ లో else if else these are all chained together. Only one of this condition will be executed, and అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత this will come out of this chain and it will start executing the other code normally. So line number 14 got executed. That is how conditions work. Any questions on this, guys? I want this to be very clear. Okay, I'll take that as no. Okay, fine. Now, what I will do is I will convert the same thing into x equal to y question mark console.log. What do we have here? Control C. Else console.log else block. So మనం ఇక్కడ let me execute this before I speak anything. Okay, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే I commented this code. This is not getting executed. That's one thing. So we will start from line number 14. All done. First this got logged here. అది లాగ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందిరా అంటే we are comparing something. X equal to y question mark console.log. We are trying to log something here, and then we have colon and then console.log else block. So this is equal to if and else block. This is called ternary operator. So when you have many conditions, no, developers in real time they will use this kind of approach. ఎందుకంటే code looks very simple. First time చూసినప్పుడు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండొచ్చు, but when you start using it more you will see the difference. This is exactly equal to if and else block. So ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ముందు ఉంది, this is if and then if block, and then this is the condition for that.
ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే x = y అయితే దిస్ ఈజ్ గెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. మళ్ళీ ఇక్కడ కోలన్ ఉంది చూస్తారా, దిస్ ఈజ్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఇది ఇది ట్రూ అవ్వకపోతేనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? I hope this is clear. If you have any questions on this, please feel free to ask me because this has to be very clear. ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా సరే దయచేసి ఇప్పుడే అడగండి ఆన్ దిస్. ఓకే, ఫైన్. Let me take you further. Okay, now this is fine. Let me comment this out. Okay, now after this what I will do is I will write true question mark and then console.log second place. Okay, else execute. Okay, this got formatted automatically. Now I will change this value. I will make this as false. Okay, we don't want x = true to demonstrate this example. Okay, all done. Okay, if you observe what happened now is x = y. It is comparing here. This is equal to if condition, right? X is not equal to y because x is 10, y is 110. This got failed. So this condition will not get executed. Okay. Next, if you only use one time colon, that is called else, but we are using it again, we have multiple times. So ఇప్పుడు ఏం రా అంటే we can, this works as else if. ఈ పైన ఎట్లయితే ఇది వర్క్ అయిందో అలాగే యూజింగ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ యూ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్. ఇది ట్రూ ఇచ్చాం కాబట్టి దిస్ లైన్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అండ్ దెన్ ఈవెన్ ఇఫ్ దిస్ is also not true, if this is false, okay, else block, I mean the last block will get executed. So this got executed. Do not get confused. Go and read about ternary operator again and again because people will see this being used in production a lot of times. There is no confusion. This is a very simple and straightforward thing. If else if ఈజీగా అర్థమైతే యూ కెన్ జస్ట్ రిలేట్ దిస్ టు దట్ అండ్ దెన్ అండర్స్టాండ్. చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. దీంతో ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ నౌ. Okay, no problem. Now we have discussed about lot of JavaScript now. So we discussed about operators, conditions, and then function today. Now let us get back to React and see how these are used. Okay. Now, if you remember properly, నిన్న మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఏ వేరియబుల్ ఆర్ ఏ జావాస్క్రిప్ట్ లాజిక్ ఇన్సైడ్ దిస్ జేఎస్ఎక్స్ ట్యాగ్స్, ఈ ట్యాగ్స్ మధ్యలో అది యూజ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్, రైట్? ఓకే, ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్. నౌ బిఫోర్ వీ గో హియర్, లెట్ మీ షో యూ సంథింగ్. Okay, conditions, right? So I will comment this
this one to control KC. Now okay, let me tell you orally. సో ఇక్కడ ఇట్లా కంపేర్ చేసినప్పుడే కాదు, వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్ we know this is a empty array. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఏ ఎంటీ అరే బికాస్ ఇలాంటి బ్రాకెట్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ అరే, దాంతో ఏం వాల్యూస్ లేవు. దిస్ ఈజ్ ఏ ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్లియర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఎంటీ స్ట్రింగ్. ఓకే, క్లియర్. సో ఈ త్రీని అండ్ ఆల్సో నల్, ఈ నాలుగు ఉన్నాయంటే ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎంటీ స్ట్రింగ్, ఎంటీ అరే ఆర్ నల్, ఇవన్నీ ఏమంటే దే ఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. ఓకేనా, అవి ఇఫ్ null equal to false, if empty string is equal to false, if empty array is equal to false. ఎందుకంటే రియల్ లైఫ్ సినారియోస్లో ఇవి we will write condition based on the length అనమాట. సో I will show you an example. Okay, let me remove this and then control S. There is our React tab. Okay, we don't have anything, so I will write a h1 heading. ఓకే ఓకే, దిస్ ఈస్ కమింగ్ అప్ హియర్. ఇంకా నిన్న మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇఫ్ వీ వాంట్ టు యూజ్ వేరియబుల్ or print a data that is inside a variable, we need to use flower bracket. To write in JavaScript logic also, we need to use this. So when I say flower bracket name, whatever that I have here, Sri Mani B, this is getting executed. Now let us go to the actual part. Okay, now I have opened a flower bracket. What does that mean? We are going to write some JavaScript logic here. Okay, now I will name it name. Oh, I will also name this as let bool equal to true. Okay, now I have declared one more variable, bool equal to true. నేను డైరెక్ట్గా దాన్ని ట్రూ అని పెట్టేశాను. నౌ మనం we will use the same ternary operator here. ఓకేనా, ఏం చేస్తామంటే bool క్వశ్చన్ మార్క్ ఇఫ్ bool ఇక్కడ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే what do we want to do is let us display sum. Okay, else h3 no number. Okay, see, now this got executed. So ఇక్కడ దాకా క్లియర్, లైన్ నెంబర్ 13 దాకా. Okay, what's happening is this is a static text and this is a text that is coming from variable name. ఇక్కడ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 15కి వస్తే what happened here is, so we have this flower bracket open and close, which means we can use some JavaScript logic or we can use JavaScript variables to render content. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఇఫ్ బూలియన్ వాల్యూ ఇది ట్రూ అయితే రెండర్ దిస్, ఇది స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేయి. అది ఏంటి, h3 ట్యాగ్, హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ లోపల వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ నంబర్ వేరియబుల్. ఓకేనా, ఈ నంబర్ వేరియబుల్ని డిస్ప్లే చేయి. లేదు అంటే ఇఫ్ దిస్ బూలియన్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ, జస్ట్ డిస్ప్లే దిస్ నో నంబర్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ట్రూ, అందుకనేసి ఈ నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. నౌ వాట్ వీ విల్ డూ, వీ విల్ మేక్ దిస్ ఫాల్స్. నౌ సీ, ఇది ఫాల్స్ కాబట్టి దిస్ బూలియన్ ఈజ్ ఫాల్స్, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ రెండర్డ్. ఎల్స్ బ్లాక్లో ఏముంది, h3, దిస్ ఈజ్ గెటింగ్ రెండర్డ్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఈ సింపుల్ లాజిక్ని యూజ్ చేసి వీ విల్ డూ వండర్స్ ఇన్ రియాక్ట్.
లాజిక్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ నేను జస్ట్ h1 ట్యాగ్ మాత్రమే పెట్టాను. సో లెట్ అస్ అజ్యూమ్ మనకి ఇలాగే ఒక సింపుల్ కండిషన్స్తో ఎంటైర్ పేజ్ని మార్చేసేయచ్చు మనం. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం రా అంటే, మీరు చూడొచ్చు ఏదైనా మీకు ఒక లింక్ ఉందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాట్స్టార్లో మంచి సినిమా చూడడానికి మీ ఫ్రెండ్ ఒక లింక్ పంపించాడు. అప్పుడు ఏమైంది, మీరు ఓపెన్ చేస్తారు. ఓపెన్ చేస్తేనే ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్గా వాడు పంపించిన పేజ్ లింక్ డైరెక్ట్ అది ఓపెన్ అవ్వదు. ఏమైంది, ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వు అని చెప్పి లాగిన్ పేజ్లోకి తీసుకెళ్తుంది. ఎందుకురా అంటే దే విల్ బి చెకింగ్. అక్కడ ఇట్లా కండిషన్ ఒకటి రాసింటారు, ఇఫ్ దిస్ యూజర్ ఈజ్ అథెంటికేటెడ్, వీడు ఆల్రెడీ లాగిన్ అయ్యి ఉంటే ఆ పేజ్ తీసుకెళ్ళు, అవ్వలేదంటే టేక్ హిమ్ టు డిఫరెంట్ పేజ్. అక్కడ డిఫరెంట్ పేజ్ కూడా తీసుకెళ్ళరు, అక్కడే కండిషన్తోనే ఆ కంటెంట్ని మార్చేస్తారు. దట్ ఈస్ హౌ దే రైట్ కండిషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కండిషనల్ రెండరింగ్ ఇన్ రియాక్ట్. దీన్ని కండిషనల్ రెండరింగ్ అంటారు. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ గైస్? yes, this has to be very clear. సో ఈ సింపుల్ కండిషనల్ రెండరింగ్ తెలియక చాలామంది ప్రొడక్షన్లో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు నో. సో ఇలాగే 100 కండిషన్స్ రాయండిలే. యూ హ్యావ్ టు గో వన్ బై వన్, డీబగ్ అండ్ దెన్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ హౌ we should be working. Any questions, guys? I think you will be having some questions. Please feel free to ask me. Okay, I'll take that as no questions. But yeah, always feel free to ask me questions. Now, this is what we call conditional rendering, right? Now, to show you this example, this is an empty string. Empty string is also equal to false. So you can see అది false కాబట్టి this is bool, this is false కాబట్టి no number is getting rendered. To make it more clear, to remove all your confusion, what I will do is control S, and then I'll directly pass a empty string here. So empty string is false. Now I'll type something, whatever it is. This is just a string. When you directly compare this with a string, no, so this will return true. అందుకనేసి this line got executed where this number is coming from this variable. So as simple as that. Okay, this is called conditional rendering. Now in this place, what I will do is I will put a empty array. Something is wrong. Okay, no problem. Array is returning as true here. That is fine. That is how conditional rendering works. Okay, this will be good for today. ఇంకా you just imagine, మీరే ఇదన్ని చూసుకోండి. So what is conditional rendering? Feel free to go and check this code again. I will push this. నిన్న పుష్ చేస్తుంటే దిస్ గాట్ ఫెయిల్. నిన్న ఒక అప్రోచ్ చూపించాను, గిట్ యాడ్, గిట్ కమిట్ విత్ మెసేజ్ అండ్ గిట్ పుష్. హౌ వీ డూ దట్ ఫ్రమ్ అవర్ టెర్మినల్ చూపించాం. సో విల్ ట్రై ఏ డిఫరెంట్ వే టుడే. ఇక్కడ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ పీపుల్ విల్ డూ ఇన్ ప్రొడక్షన్. మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ప్రొడక్షన్లో ఏమవుతుందంటే, నౌ వీ మేడ్ చేంజెస్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ ఫైల్. ఈ ఫైల్లో మాత్రమే మనం చేంజెస్ చేసాం. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, మీరు చూడొచ్చు ఏమేమి చేంజ్ చేస్తాం. ఇది నిన్న ఉన్న ఫైల్. ఓకే, ఈ ఫైల్ నిన్న ఉంది. సో అందులోంచి ఈ లైన్ రిమూవ్ చేసాం. సో దట్ ఈజ్ ఎంప్టీ నౌ. ఈ లైన్ వేర్ నమ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఉంది, దాన్ని లెట్గా మార్చాం. సో ఆల్ ద చేంజెస్ ఆర్ ట్రాక్డ్ హియర్. ఓకేనా, ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తీసేసి వీ హ్యావ్ యాడ్ దిస్ కండిషనల్ రెండరింగ్
example code. So you can see that changes here. ఇది సోర్స్ కంట్రోల్ అంటారు ఈ ఐకాన్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా మీ టెక్ లీడ్ ఎవరన్నా కాల్ చేసి సోర్స్ కంట్రోల్, గో టు సోర్స్ కంట్రోల్ అంటే స్ట్రైట్గా దీనిపైన క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, నవ్వు మనం ఇక్కడ ఈ ఒక్క ఫైల్ మీద మాత్రమే వర్క్ చేస్తాం. ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ మీరు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ పైన వర్క్ చేసి ఉంటారు. ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ఎక్కడెక్కడైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో. అండ్ యువర్ టెక్ లీడ్ ఆర్ యువర్ మేనేజర్ మైట్ ఆస్క్ యూ టు పుష్ ద చేంజెస్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫైల్. ఓకే, ఆ ఫైల్లో చేసిన చేంజ్ ఇంకా పుష్ చేసి పబ్లిష్ చేయవచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే స్టేజ్ చేంజెస్ ప్లస్, ఇలా ప్లస్ కొట్టారంటే గిట్ యాడ్ డాట్ అనే కమాండ్ నేను ఇచ్చాను కదా, దానికి ఈక్వల్ అనమాట ఇది. ఇక్కడికి యాడ్ అయింది. సో ఐ విల్ రైట్ ఎ మెసేజ్ conditional rendering. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ టిక్. ఇక్కడ మెసేజ్ టైప్ చేసి ఇక్కడ టిక్ కూడా అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కమిట్. మనం ఇలా కమిట్ చేస్తాం. అదే టర్మినల్లో అయితే గిట్ స్పేస్ కమిట్ స్లాష్ ఎం, ఐ మీన్ మైనస్ ఎం, అండ్ ఇన్ యువర్ డబల్ ఇన్వర్టెడ్ కామా వీ విల్ రైట్ అవర్ మెసేజ్. ఆ మెసేజ్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా, అదే అదే దాన్ని యూజింగ్ అవర్ సోర్స్ కంట్రోల్ వీ కెన్ డూ దట్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ త్రీ ఐకాన్స్. ఈ త్రీ ఐకాన్స్ పైన క్లిక్ చేసి ఐ కెన్ పుష్. ఓకేనా, ఇక్కడ పుష్ ఉంది కదా. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, this branch has no upstream, we would like to publish this branch. Okay, because my extension is not integrated. ఓకే, ఇక్కడ ఇది పాస్వర్డ్ అడిగింది. let me get my password. This is a personal access token which I created from GitHub. I am hoping everyone have also created this. Control C. Now I will paste it here and then enter. You can see ఇక్కడ ask me later. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్లో ఉండేది ఇది కంప్లీట్ అయింది వితౌట్ థ్రోయింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ జరిగి ఉంటే మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన అలర్ట్ వచ్చేది, దిస్ గాట్ ఫెయిల్డ్ అని, సంథింగ్ లైక్ దట్. నౌ లెట్ మీ గో అండ్ చెక్ మై గిట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫర్ JS ఎగ్జాంపుల్స్. లెట్ మీ చెక్ ఆల్ మై repositories. Okay, React dev. See, 2 minutes ago నేను ఈరోజు చేసిన చేంజెస్ అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. కండిషనల్ రెండరింగ్ ఆ మెసేజ్ కూడా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద సేమ్ కోడ్ దట్ వీ హ్యావ్ టుడే. ఓకే, ఐ విల్ గో టు ద హోమ్ డైరెక్టరీ అగైన్. వీ హ్యావ్ 3 కమిట్స్. ఓకే, ఇక్కడ కమిట్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే నిన్న ఏం చేంజ్ చేసాం, 4 days బ్యాక్ ఏం చేంజ్ చేసాం, ఎస్టర్డే ఏం చేంజ్ చేసాం. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ యువర్ ప్రీవియస్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ సేమ్ కోడ్. ఓకేనా, అది ఇంతకుముందు పుష్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. You will have control over everything. So that is how GitHub works. This is what you will do when you work on real time. అందుకోసమే లక్షల జీతాలు వస్తాయి డెవలపర్స్కి, because they will do all this. Next, okay, I have committed, right? ఓకే, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంకా 2-3 డేస్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ యూ ఆల్సో ఇన్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్. మీరు కూడా కమిట్ చేయొచ్చు, మీరు కూడా పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తే నేను దాన్ని రివ్యూ చేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే అది కోడ్లో యాడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ హౌ రియల్ టైంలో వర్క్ జరిగేది. ఓకేనా, వీ విల్ సీ ఆల్ దట్. అందుకే వీ హ్యావ్ 20 క్లాసెస్ వేర్ టు కవర్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్. ద సేమ్ వే ఐ విల్ యాడ్ దిస్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది జావాస్క్రిప్ట్. దిస్ ఈజ్ సపరేట్ రిపాజిటరీ ఆల్ టుగెదర్ కదా. ఈరోజు ఏం చేశాను, ఐ క్రియేటెడ్ 3 ఫైల్స్. మనం రియాక్ట్ రిపాజిటరీలో చూస్తే ఒక ఫైల్ మాత్రమే ఉన్నది. నౌ వీ హ్యావ్ 3 ఫైల్స్ హియర్, ఎందుకంటే 3 ఫైల్స్ చేంజ్ చేశాం. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఈ కండిషన్స్ డాట్ జేఎస్ అండ్ ఫంక్షన్ డాట్ జేఎస్ ఈ రెండు మాత్రమే పబ్లిష్ చేయాలి. దీంతో ఇంకా వర్క్ ఉంది ఆపరేటర్స్ డాట్ జేఎస్ అనుకోండి. ఈ రెండు మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసి ఐ విల్ యాడ్ ఏ మెసేజ్. ఓకే, ఫంక్షన్స్ అండ్
conditions JS. Okay. Okay, I committed this one. Now I will push control V. Okay, this process got over. Let me go and check this. JS examples. Okay, you can see 35 seconds ago. This new file got committed. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆపరేటర్స్ డాట్ జేఎస్ అనేది ఇంకా ఇక్కడే ఉంది. సో వీ హ్యావ్ దిస్ ఇన్ అవర్ లోకల్లో ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ హియర్, ఎందుకంటే మనం దాన్ని యాడ్ చేయలేదు. ఓకే, మనం ఏ ఫైల్ యాడ్ చేయాలో అది మాత్రమే యాడ్ చేయొచ్చు. నౌ ఐ విల్ యాడ్ దిస్ ఆల్సో అండ్ గివ్ ఇట్ ఏ నేమ్ operators dot js. Added. Okay, fine. Now I'll push this also. Control V. Okay, fine. Let me refresh this. Now you can see operators.js. This got committed 21 seconds ago, whereas function.js is at 2 minutes ago. That is how you will work with source control. ఈ ఫ్లో జస్ట్ ఈ సింపుల్ ఫ్లో తెలిస్తే you are equal to 1 year experienced guy almost. So that's what you need to keep in mind. This flow has to be very clear. Any questions on this, guys, before we close? Okay, I'll take that as no. And today's class is very important. I'll share the recorded session also. And I am telling you before, I am not sure. Maybe tomorrow I might have to go out for some important meeting. If I'm not available, please go through this class again and again and get comfortable with this. We will discuss more interesting topics going forward. Okay, thank you. But I'll keep you posted before. It is not like at the time, exactly at 9 o'clock, me saying that I'm not joining. I'll tell you, I'll give you prior information if we have class tomorrow or not. Most probably, I'll try to take the class because I want this to go in a flow. I don't want to miss the flow. Okay, thank you, guys. Have a nice day. Good night, everyone. Good, bro.